So once again, a very good afternoon. কোনোদিন তো জীবনে আমরা এতক্ষণ ধরে কেউ ক্লাস করিনি। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ ইন মাই ক্লাস ডেজ ইন নর্থ ম্যানের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, ইন মাই নর্থ বেঙ্গল ডেজ মানে আমি ক্লাসে আমরা উন্নতি করেছি বিকজ অফ আ ওয়ার্ড কল প্রক্সি। প্রক্সি আর সিআর না থাকলে আমরা কোনোদিন পরীক্ষায় অ্যাকচুয়ালি বসতে পারতাম না, বিকজ থিংস হ্যাভ চেঞ্জ নাও ডেজ। এখন তো কেউ অ্যাটেন্ডেন্স বলে কোনো জিনিস তো নেই, বিকজ আমরা যাই অ্যাটেন্ডেন্স দিই ইট উইল বি আলটিমেটলি মডারেটেড বাই দ্য ইউনিভার্সিটি। দ্য সেম গোস ফর দ্য রেজাল্টস, বিকজ দিস ইজ আ ভেরি গুড ফ্যাক্ট। সবাই এখন পিডি চান্স পেতে চায়। তো সারাদিন শোনার পর সবার অবস্থা এরকম, মানে ইটস কন্টিনিউয়াসলি লোডিং, এত ইনফরমেশন একদিনে নেওয়া ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। লাকিলি চা দিয়ে গেল, একটু আমরা কফি দিয়ে গেল রাদার, তো নাহলে এই স্লাইড মাস্ট হ্যাভ বিন মাচ মোর অ্যাক্ট যে না কফি খেয়ে, মানে ইটস আ ভেরি কমন থিং, উই অ্যাকচুয়ালি অল ডু ইট। বাট আমার প্রবলেম হচ্ছে মিদনাপুরে এসে, দ্য অনলি প্রবলেম আই ফেস ইজ দ্যাট ইন বাঁকুড়া there is nothing called entertainment. We don't have a movie hall, we don't have got an Inox. প্রেম করারও জায়গা নেই, বিকজ অল দ্য টাইম দ্য স্টুডেন্টস কাম টু মি, আই এম নট দ্য টিচার ইভেন, আমাকে কেউ এখনো স্যারও বলে না দাদা প্রেম করার জায়গা নেই। দিস ইজ দ্য সো কল্ড সিচুয়েশন অল ওভার ইন বাঁকুড়া। And only way কোলামলে আমার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হবে, the only way I can tell them ভাই আর কি করবো তুই আমার ঘরটা ইউজ কর, this is the only way you can be confidential in my own room. So this is the way, যদি আপনারা কোনো বাঁকুড়া যান, MSBP has got 5 different offices. All the time they are mostly filled up by the students. কি করছে আমি জানি না, it's strictly confidential because today our topic of discussion is mostly on privacy and confidentiality. So we'll talk about these two terms. We'll try to wrap up in a very short time. So basically আমরা আগে we have discussed the basic difference between privacy and confidentiality. Privacy মানে we all know it's nothing about an individual, একজন মানুষ, মানুষের অন্তরত্ত্বা যেটা ব্যাপারটাকে বলি, it's all about an individual. Whereas confidentiality is all deals with the data. So we all know privacy মানে মানুষ তার নিজস্ব কিছু characteristics, traits, age, sex, তার নিজস্ব সবকিছু, তার personal habits. Whereas confidentiality মানে আমি তার কাছ থেকে যে ইনফরমেশন ড্র করছি, the information that is getting generated, সেটা ডেটাতে তার বায়োলজিক্যাল ফ্লুইড হতে পারে, কোনো তার মেটা অ্যানালিসিস ডেটা হতে পারে, তার কোনো পার্সোনাল ইনফো হতে পারে। So the only thing is that I'm giving you 3 common examples. এখানে একটু বলে দিচ্ছি। In the first case, for example, if you go to certain medical colleges, including BSMC right now, we are turning it into a digital India. Digital India মানে ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে we don't give any prescriptions out there. We have stopped giving prescriptions. We don't give any blood reports out there. কারণ আমাদের ওখানে ডিস্টেন্সটা এতটা বেশি, ফর এক্সাম্পল 80 কিলোমিটার্স। যদি কাউকে ব্লাড দিতে আসতে হয়, তারপর আবার তাকে আমি 3 বার ঘোরাবো, হচ্ছে ভেরি কমন প্রোটোকল। গভর্নমেন্ট অফিসারদের কাছে এটা তো খুব কমন ব্যাপার। MSBP এখন এটা আমিও জেনে গেছি হাউ টু মেক পিপল রান হেয়ার এন্ড দেন দুটো শোল কি করে খোয়াতে হয়। The thing is that we have stopped this. What we have done, যে কেউ যখন ব্লাড দিতে আসবে, he or she is going to get the report in his or her own mobile. It may be 80 kilometers. It's not only the blood reports, it also is applicable for CT scan, MRI, and any other report. But my staffs are very efficient. তারা মাঝে মাঝে অন্য লোককে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়, হয় না মোবাইল নাম্বার। সো এই যে কারোর পার্সোনাল ডেটা আমি অন্য কাউকে ভুল করে ডাইভার্জ করলাম, ইট ইজ দ্য ল্যাক অফ প্রিভেসি অর কনফিডেন্সিয়ালিটি। জাস্ট আ কোয়েশ্চেন, এটা প্রিভেসিকে ভাঙলাম নাকি কনফিডেন্সিয়ালিটিকে ভাঙলাম? ইটস কনফিডেন্সিয়াল। ভেরি গুড। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, আমাদের যেটা হয়, আমাদের এখন নতুন রুলস হচ্ছে উই কান্ট কিপ এনি কেবিন। কেবিন সিস্টেম উঠে গেছে, সবাই তো মোটামুটি জেনারেল ওয়াইজ, ইভেন এমন কেবিন সিস্টেম উঠে গেছে, স্টাফ কেবিন, ডক্টর কেবিন, কথাগুলো এখন মোর অর লেস আপডেটেড। তো হঠাৎ করে ফর এক্সাম্পল আমি একটু ছোট হয়ে গেছিলাম, টেকিং সাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি ফ্রম আ পেশেন্ট সাফারিং ফ্রম আ ভেরি রিয়ার ডিজিজ। পাশ থেকে একজন পেশেন্ট উকি মেরে বলছে যে দাদা তুই বললেন আরেকবার বলবেন, আমি ঠিক মেডিকেল টার্মটা ফলো করতে পারলাম না, ফেসবুকে আপডেট দিচ্ছিলাম। এই যে জিনিসটা হচ্ছিল, this is lack of privacy or confidentiality. This is privacy. Very good. Last one. আমি এবার খুব ভালো হয়েছে, I got recently married to one of my interns. Intern এখন ব্লন্ড, ওকে দেখে আমি খুব খুশি হয়ে গেছি। তো বললাম ভাই যা তুই গিয়ে একটু কিছু নিয়ে আয়। তো অ্যাকচুয়ালি she was there giving some patient, গিয়ে দেখলো বাড়ির লোক ছেঁকে ধরেছে, কোনো ভিজিটিং আওয়ার নেই তো গভর্নমেন্ট হসপিটালসে। বললো স্যার অ্যাকচুয়ালি ইউ আর ইন আ ভেরি প্রাইভেট প্লেস, সো আই ক্যান ডিসক্লোজ ইউর ডেটা। ক্যান আই ডিসক্লোজ ইউর ডেটা অফ সেক্সুয়াল ইনকম্পিটেন্স ইন ফ্রন্ট অফ অল দ্য পারসনস? তার মানে কি আলটিমেট বলেই দিল কিন্তু what we shouldn't have told her. This is called the lack of both privacy and confidentiality. কিন্তু আমাদের বেসিক রুল হচ্ছে গিয়ে যে lacking of privacy ভাঙতে গেলে principal investigator will be solely responsible. But if we go about a lacking of confidentiality, the entire institution comes into stake, because confidentiality ব্যাপারটা নিয়ে কত rules and regulations এসছে।
সো আমার বক্তব্য হচ্ছে উই শুড বি ভেরি কেয়ারফুল ইন মেনটেনিং দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার কনফিডেন্স। খুব আস্তে আস্তে যেতে হবে, বেশি তাড়াহুড়ো করলে দ্য সিচুয়েশন সেজ দিস উইল বি আওয়ার ফল্ট। আমরা তো স্টেক হোল্ডার্স হব, সেম গোস ফর প্রিন্সিপাল, এনি কোঅর্ডিনেটর্স, ডিন স্যার, মি এন্ড ইভেন দ্য প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর্স। তাহলে why we should be careful, কোন কোন জায়গাটায় we should be careful while collecting data? নাম্বার ওয়ান, উই আর অ্যাকচুয়ালি কালেক্টিং ডেটা। কিছু ভাবে আমরা ডেটা কালেক্ট করছি, কি নাম তোমার, কি নাম, বা একসঙ্গে অনেকগুলো নোটশিট চলে এলো, লিখে নিলাম আমরা। তো নাম্বার ওয়ান, হোয়াট উই ডু ফর এনি রিসার্চ ওয়ার্ক, উই কালেক্ট ডেটা। নাম্বার টু, ওটাকে আমরা কিছুক্ষণ একটা জায়গায় স্টোর করি, বিকজ উই নিড টু অ্যানালাইজ অন দ্য ডেটা। লাস্ট হচ্ছে আমরা শেয়ার করি। যারা আমরা অনেকেই কমিউনিটি মেডিসিনের লোক নই, বা উই আর নট প্রোন টু দ্য ওয়ার্ড স্ট্যাটিস্টিক্স, আমরা বিভিন্ন জায়গায় 20,000 টাকা, কেউ 10,000 টাকা, কেউ 5,000 টাকা দিয়ে থিসিস লিখিয়ে নি। ইটস এ ভেরি কমন কমান্ড এভরিথিং। কোথায় কি হচ্ছে, কোন দোকানে কত টাকা দিয়ে থিসিস দেখা হয়, কিরকম বাইন্ডিং হবে, কে কিরকম স্ট্যাটিস্টিক্স করতে পারে। তো লাকিলি আমরা যখন বর্ধমানে ছিলাম, আসলে মিসিং মাই এমএসবিপি স্যার জয়ন্ত দা, ব্রহ্মশিদা, আমাদের ঘর থেকে দেবাঞ্জন জানে বলা হতো যে দাদা এখানে কি থিসিস লেখা হয়, আমাদের ঘরটা সব থিসিস লেখার কারখানা। বিকজ আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স করতাম, কেউ টাকা দিত না, বাট আমাদেরকে রাতের বেলা কিছু খাইয়ে পুষিয়ে দিত। সো উই শুড বি ভেরি কেয়ারফুল while collecting data, storing data and sharing data. Sharing মানে হচ্ছে গিয়ে শেয়ারিং অনেক জায়গাতে আসে, নট অনলি টু দ্য স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, বাট whenever we are publishing any journal, আর্টিকেল পাবলিকেশন করছি, ওখানেও কিন্তু শেয়ারিং অফ ডেটা হয়ে যেতে পারে। তো আমরা কি করে আমরা আস্তে আস্তে করে সিরিয়াস হতে পারি। দুটো ছবি আছে এবার, দেবানন্দ বলিস ভেরি গুড ইন ক্রিকেট। তো এই দুটো ছবির মধ্যে
না আওয়াজ হচ্ছে না, আওয়াজ হচ্ছে না। by mistake we are forgotten to take his or her consent about publication হতেই পারে। তখন আমাদের রুল হচ্ছে কি পাবলিকেশনের আগে সেই মহিলাকে বা পুরুষকে খুঁজে বার করে যেমন করে হোক তার কাছ থেকে আরেকবার কনসেন্ট নিতে হবে। কেন বারবার বলছি কনসেন্ট ব্যাপারটা আমাদের দুভাবে ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার ওয়ান when you are conducting the clinical trials and obviously number two when you are going for the publication। একটা ছোট্ট এরপরে এক্সাম্পল, সাপোজ আমাদের বলা হচ্ছে the last portion that we need to protect the identity of the patient। সবসময় কথাটা বলি, একজন পেশেন্ট এলো আমাদের কাছে, তার মুখের মধ্যে এখানে একটা বড় স্কিন ডিজিজ, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ছবিটা আমাকে দিতেই হবে, দিতেই হবে, কারণ তার চোখটাও এফেক্ট করেছে, চোখ আর মুখটা এফেক্ট করেছে। পাবলিকেশনের জন্য দিস পিকচার ইজ আ মাস্ট। সে কনসেন্ট দিচ্ছে না, তাহলে আমি তার ছবিটা ছাপতে পারি না, অর পারি ছাপতে? জাস্ট এ কোয়েশ্চেন। A person who has having a very bad disorder which has spreaded from her eyes up to her right face and she is not ready to give her consent for publication of a picture, কারণ কি উনি ভাবছেন ওরা আইডেন্টিটি ডিসক্লোজ হয়ে যাবে। হোয়াট শুড উই ডু দেন? কনসেন্ট দিচ্ছে না, দাদা চোখ বন্ধ করলে ওর চোখটা দেখা যাবে না, চোখটাতে রাখছি আমি, চোখ থাকছে, এরপর বলো। সাপোজ আমি যদি আর্ধেক করি তাতেও কিন্তু মুখটা হয়তো আর্ধেক করলে ঘুরতে দেখলে ছবি বা ক্যাটরিনা কাইফের ছবি না। আচ্ছা ওয়েল ওয়েল ফেস না হলো, ও যদি অনেকদিন পর অনলি রুল নামে একটা খুব সুন্দর কোর্টের রুল আছে, সুপ্রিম কোর্ট অর্ডারিং, সেটা হচ্ছে একটা মানুষকে যখন আমরা ছবি যখন কোনো জায়গায় পাবলিশ করি, তিনটে জায়গা থেকে মানুষটা আমি ইজিলি আইডেন্টিফাই করি। নাম্বার ওয়ান আইস, নাম্বার টু নোজ, নাম্বার থ্রি লিপস। এনি টু যদি আমরা রাখি, কোর্ট ক্যান ক্রুসিফাই আস। মানে আমি বলতে চাইলাম ওই যে মহিলা যারা ডিজিজটা স্প্রেড করেছিল তার যদি আমি এই অবধি রাখি দেন হাইডিং দ্য ফেস, তখন আমাকে বলা হয় এটাকে ইনফর্মাল কনসেন্ট or implied consent, because that girl has given us a consent for a clinical trial. Now we have publication of a picture. This picture is very much related to her continued treatment. Treatment not the chobita is very important, but she is still not giving her consent. Then cut this portion off. Any 2 points can be given. এর জন্য কোর্ট থেকে একটা অর্ডার লাগে। It takes only 7 days to get the order from the chief judicial magistrate. It's very easy. এটা আমি ethics committee তে বললেই, আমরা এটাকে রেগুলার করি বলেই বলছি, ethics committee can do it very easily। কিন্তু কিছু লোক আমাকে সাজেশন দিচ্ছে টু ডিসক্লোজ দ্য আইডেন্টিটি, দ্য ইজিয়েস্ট অপশন ইজ মুখটা দেখিয়ে দাও, মেক ইট আ জোকার। এটা করার আমাদের অধিকার নেই, এমন করে মুখ চোখ কেটে দিলাম যে ভাই লাগবে না আইডেন্টিটি। সো দ্য ইজিয়েস্ট অপশন আই শুড প্রপোজ ওয়ান সেকেন্ড, সে একই জিনিস যেটা কোড, এখানেও কিন্তু চলে আসছে কোডিং। এটা একটু মডিফাইড কোডিং, আমরা বলি আইডেন্টিটি কোডিং বা আইসি। টাকা পয়সা খরচা খুব কম হয়। ফর এনি পার্টিকুলার পাবলিকেশন অফ আ পিকচার, আমি সাপোজ 10 পিকচার্স পাবলিশ করি, সো আমাকে দিতে হয় অ্যারাউন্ড 777 রুপিস। They are doing everything, TCS is doing everything,
দে আর টেকিং অল দ্য চার্জেস। এবার আমি টিসিএস কে ঠিক করলাম দেবো না, সেটা আমার হাতে নেই, বিকজ দ্যাট ইজ এ টেন্ডার্ড এজেন্সি বাই WBMSL ফ্রম স্বাস্থ্য ভবন। আমার হাতে কিছু নেই, বাট 777 রুপিস ক্যান গিভ ইউ সো মেনি পাবলিকেশনস। এই 6 টার্মস আমাদের কাছে প্রচন্ড রকম ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট আর দ্য 6 টার্মস? কারণ 6 টার্মস কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ রোজ আমরা পেপারে দেখি, আমরা ইয়ারলি 2 বার থেকে 3 বার দেখি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করতে গিয়ে দ্য ডক্টরস আর গেটিং ক্রুসিফাইড, দ্য প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটরস। পেপার বেরিয়ে গেছে, তাকে টানবো, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড অথর মিসিং, একজনের ধরে টানো, করেসপন্ডিং অথরের তো নাম অ্যাড্রেস সবকিছুই আছে, তাকে ক্রুসিফাই করো। দিস আর সার্টেন এক্সাম্পলস। রিসেন্টলি হায়দ্রাবাদে গত পরশু একই সেম ঘটনা ঘটেছে ফর আ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, বিকজ হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু ইম্পোজ, যেটা স্যার আরএন মাইতি স্যার আমার থেকে বেটার বলবে, যে ভভেরান ইনজেকশন আইএম না দিয়ে আইভি দেবো, and something happened। এবং সেটা কিন্তু ওনার মনে হয়েছিল, আমি জানি না এক্স্যাক্টলি কেন মনে হয়েছিল, এটা ছিল ওনার সাজেশন যে আইভি নাকি দিলে নাকি স্যার নাকি কাজ তাড়াতাড়ি করে। এটা নিয়ে করতে গিয়ে সাম এসএইস হ্যাপেন্ড and he got crucified। তাই জন্য আমাদের সহজ অপশন হচ্ছে উই শুড ফলো 5 exceptions, আমি বলি 5 C's, যেগুলো করলে আমরা যাই করি no one can crucify us। What are the 5 exceptions? Number 1, court order। If court says I have to divulge this, I have to do it, যা কিছু হোক, anything হোক, any hidden data হোক, any sensitive information হোক, because we can't deny the court orders। Number 2, we have talk about it from the consent। Informed consent থাকলে this is very easy for our own what should I say, waiving off for our own protections। This is very important. Point number 3, that is continued treatment। For example, I'm sharing some data to another doctor, not taking the consent of a patient, and if I can prove in the long term that I have shared the data, I being for example a person of medicine has shared one data to a person of neuromedicine for the improvement of the patient, for the benefit of the patient, disclosing her risk, then this is also not crucified। But for this reason, continued treatment means the patient should be within you for at least 21 days। Below 21 days, nothing is acceptable। Continued treatment, the word starts from 21 days of treatment। So it is important. Number 1, court order। Number 2 was consent। Number 3 was continued treatment। ক্রিমিনাল ল, আমি একটা হঠাৎ করে রিসার্চ করছি, করতে গিয়ে দেখলাম যে লোকটা আমার কাছে এসছে, হি হ্যাজ ডান সামথিং ভেরি ব্যাড, ক্রিমিনাল অফেন্স, কাউকে পয়জনিং করে এসছে, বা নিজে হয়তো পয়জন খেয়ে এসছে, বা কোনো সুইসাইডাল অ্যাটেম্প করে এসছে। It may be suicide, it may be accident, it may be homicidal attempts, but anything criminal, you should always intimate first to the police and next to the IEC. Here IEC comes second, first to the police, because it is not a rule of the criminal, sorry, I meant to say clinical trials, it's a protocol of a doctor। Hippocratic oath আমরা পড়েছি, what the rules and regulations of being a doctor, we should inform the police। And last but not the least, communication। For example, আমাদের এখন খুব কমন একটা জিনিস মিদনাপুরে খুব দারুণ চলছে, বিকজ দে হ্যাভ গিভেন দ্য বেস্ট রেজাল্টস, আপনার ডাইনির লোকরা জানবেন, ট্রিপল এলিমিনেশন। মিদনাপুর ইজ ডুইং প্রিটি গুড। সেগুলো আমরা 3টে জিনিসকে এলিমিনেট করছি। কি কি করছি? নাম্বার 1 হচ্ছে এইচআইভি, নাম্বার 2 হচ্ছে হেপাটাইটিস বি, নাম্বার 3 হচ্ছে সিফিলিস। দেখা যাচ্ছে একটা টাইম ছিল সিফিলিসের মিদনাপুরে যখন যত লোক আসতো, অ্যাটলিস্ট 4-5 ইয়ার্স ব্যাক, তারা ডক্টর গুগল করে সবাই দেখতেন প্রেগনেন্ট গার্লস ইউজ টু টেক ডক্সিসাইক্লিন অর টেট্রাসাইক্লিন, বিকজ গুগলের নামগুলো লেখা আছে। বেনজাথিয়ান পেনিসিলিন was not easily available in any medicine stores। You also pay attention efforts, আমরা করলাম কি টেলিমেডিসিন শুরু করলাম। এখন তো কমন কনসেপ্ট টেলিকমিউনিকেশন মেডিসিন। এরপরে করতে করতে দেখলাম যে মহিলা সিফিলিস হয়েছে, হয়তো আনম্যারিড, অথবা যে ছেলে সিফিলিস হয়েছে যে আনম্যারিড, হি অর সি ওয়ান্টস টু গেট ম্যারিড। হোয়াট শুড বি ইয়োর রোল অ্যাজ আ ডক্টর? আমি এটা কি চুপচাপ থাকবো? কত গোপন রোগ। দেন বিয়ে করবো লোক বলছে, কিছুতে আটকাবে না, ছেলে পাগল হয়েছে বিয়ে করার জন্য। হোয়াট শুড উই ডু? দেন দ্য ইজিয়েস্ট অপশন ফার্স্ট টু কনভিন্স হিম, ভাই করিস না বিয়ে, তুই কদিন খা, তোর ছেড়ে যাবে, বেনজাথিয়ান পেনিসিলিন আমি যাচ্ছি, তারপর বিয়ে করবে। তখন আপনি কি করবেন? মাইক নিয়ে মিদনাপুরে অ্যানাউন্স করবো না, আড্ডার দোকান বা কিরানা তোলা মোড়ে গিয়ে অ্যানাউন্স করবো না। উই শুড ইনফর্ম দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি। হু বিকামস দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি? নাম্বার 1 হচ্ছে কি, কোর্টে আমি যাবো না, মেয়েটি বাবা মাকে পেলে ভালো, অর টু দ্য নিয়ারেস্ট পুলিশ স্টেশন। সিমিলারলি আপনি কোনোভাবে চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখলেন এনি পার্সন ইজ সাফারিং ফ্রম নাইট ব্লাইন্ডনেস অর কালার ব্লাইন্ড, সে কিন্তু ড্রাইভার, কালার ব্লাইন্ড ড্রাইভার। হোয়াট শুড উই ডু? উই শুড ইনফর্ম টু দ্য আরটিআইস অর টু দ্য রোড ট্রাফিক্স। এটা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব না। ইউ প্লিজ 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 গো টু আইইসি। আইইসি উইল মেনটেন দিস উইথ আ টোটাল কাউন্ট। আইইসির একটা সুবিধা হচ্ছে গিয়ে
suffering from some skin disease, আপনি দেখবেন একটা পাবলিক একটা পুলে চান করতে নামছে, স্কিন ডিজিজ, আমি কাকে বলবো? আমি তো মাইক নিয়ে অ্যানাউন্স করছি না, তাই আমি কমিউনিকেশন কার সঙ্গে করছি? সেই পুলের মালিকের সঙ্গে। সো দিস আর দ্য 5 এক্সেপশনস উই শুড ফলো। আমরা এটা বলি কি, এটা আমাদের বাঁচার উপায়। যাই হোক, এই পাঁচটার মধ্যে আমরা সবসময় ফেলে দিই, ইদার কোর্ট অর্ডার, অথবা কনসেন্ট ঠিকঠাক নেওয়া হয়েছিল, অথবা কন্টিনিউ ট্রিটমেন্ট লিভস মোর দেন 21 days, সাম ক্রিমিনাল ইনটিউশনস ওয়ার দেয়ার, এন্ড উই আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং কমিউনিকেশন। এটা টার্ম হচ্ছে প্রিভিলেজড কমিউনিকেশন। সো রিমাইন্ড করে আমরা দেখে নিচ্ছি কি কি ছিল। রিমাইন্ড আমাদের মেন জিনিস ছিল তিনটে জায়গাতে। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে গিয়ে আমরা যখন ডেটা কালেক্ট করছি, কালেকশন কি করবো আমরা? নাম্বার ওয়ান কনসেন্ট, নাম্বার টু হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল এথিক্স কমিউনিটি, দুটো আমাদের ইম্পর্টেন্ট। স্টোরেজে দুটো জিনিস আমরা বারবার করবো। নাম্বার ওয়ান, যখন স্টোর করবো, উইল গো ফর আ কোডিং এন্ড উই শুড স্টোর ইট ইন আ ক্লাউড কম্পিউটিং ম্যানার। ক্লাউড কেনা বেটার, যদি আমি টেম্পোরারি ক্লাউড কিনতে নাও পারি। বললাম ক্লাউড কেনা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, ইনস্টিটিউশন হয়তো এখন দিতে পারছে না, অ্যাটলিস্ট বাই 20 TB একটা স্পেস কিনে 4 জনের মধ্যে শেয়ার করি। এনি ডেটা শেয়ার্স বিটুইন পার্সনস মোর দ্যান 3, ইউ আর নট অ্যাকাউন্টেবল ফর দিস। এটা হচ্ছে একটা কোর্টের রুল। 3 জনের বেশি যদি একজন ডেটাতে টাকা পয়সা দেয়, যেই জন্য আমাদের থিসিসে বলা হচ্ছে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এন্ড করসপন্ডিং অথর, ওরাও তো ধরে করেছে। Similarly, if any particular cloud is shared by more than 3 persons, you yourself will never be responsible for any leakage of data or breach of data. এটা আমরা করলাম ক্লাউড। তার সঙ্গে আমরা করছি এবার শেয়ার করছি। শেয়ার করার সময় আমরা কি করে করব? নাম্বার ওয়ান যেটা বললাম, যে পার্সোনাল আইডেন্টিটি যেন এক্সপোজ না হয়, এক্সপোজ আটকাতে গেলে কি করতে হবে? এন্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, উই শুড অলওয়েজ টেক দ্য অপশনস অফ coding. Any questions? I don't know exactly. If there's any problem, because it's almost ticking clocks, you can always contact us at this mail ID or my WhatsApp number. I'm very good in taking calls. Devanjan আমাকে আজ পর্যন্ত 6 বছর ফোন করে করে ফোন ধরেনি। তো anyways, so this is our deal. Any questions from the audience? Any questions? Any questions? বললাম কিছু কোয়েশ্চেন করবে না, র্যাগিং করবে না। ক্লাউড অনেক সেফার দাদা, অনেক সেফার, অনেক সেফার। কারণ ক্লাউড করলে সুবিধা কি, তুমি আমার নামে চাপিয়ে দিতে পারবে। যে লিখে যে একদম ক্লাউড থেকে লিখে যাওয়া নেক্সট টু ইম্পসিবল। ক্লাউড আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং ক্লাউডের এত দাম কমিয়ে দিয়েছে এখন, তো ক্লাউড ইজ দ্য নিউ জেনার এখন যেটা মনে হচ্ছে। কারণ এবার যে এআই ঢুকছে, আমরা দেখছি একটা ছেলে, তারপর এক্সাম্পল আমার পিজিটি, স্যার এটা আমি একটা পোস্টার প্রেজেন্টেশন করবো, তো লেট 7-8 দিন লাগবে, স্যার চ্যাট জিপিটিতে করে নিচ্ছি। ইট টেক অনলি 4 minutes ফর চ্যাট জিপিটি টু মেক আ পোস্টার। ঠিক এবার ওই যে অভিজিৎ স্যার বলো এআই নিয়ে একটা আইসিএমআর নতুন এসছেন, স্যারই পড়েননি, আমি তো জীবনে ক্লাসই করি না, স্যার পড়ুক, তারপর আমি স্যারের কাছে শুনে আমি নিশ্চয়ই পড়বো। এটা এআইটা নাকি আস্তে 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 করবে। হ্যাঁ সেটাই, একদম তাই, সত্যি তাই। একদম তাই, একদম। এক্স্যাক্টলি। তো চ্যাট জিপিটি কিন্তু বেসিক্যালি লাইসেন্সড অথরিটি ওদের, কিন্তু যে ওরা কোনো ডেটা চুরি করছে না কোনো। এক্স্যাক্টলি। এবার আমি দেখছিলাম কালকে কোডিং করছিলাম, যে ফর এক্সাম্পল আমার কাছে 120 ডেটা ছিল, আমার এআই আমি খুব কমন ইউজ করি বলে 4টে ডেটাকে আমি শুধু 1 to 1 পুট করলাম, বাকিটা স্প্লিট সেকেন্ড ফিট মেরিট। এটা এআই তো এখানে ইজি আমার তো।